தமிழகத்தில் மீண்டும் லாக்டவுன் வருமா? பதில்: 2030 வரை லாக்டவுன் இருந்து கொண்டே இருக்கும். தமிழகத்தில் ஊரடங்கு ரத்து செய்துவிட்டார்கள் என்று தயவு செய்து சந்தோஷப்படாதீர்கள். மீண்டும் 2022 ஜூன் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை லாக்டவுன் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. 2 மாதங்கள் ஓய்வு கொடுத்து இருக்கிறார்கள். வெளியூர் பயணம் ஏதாவது இருந்தால் ஜூன் மாதத்துக்குள் சென்று வந்து விடுங்கள். உக்ரைன் ரஷ்யா போர் உண்மையில் நடப்பது என்ன? இது 3ஆம் உலகப் போரின் ஆரம்பம். விரைவில் பல நாடுகளுக்கு சண்டை வரும். இலங்கையில் பால், பெட்ரோல், கரண்ட் இல்லை. விலைவாசி உயர்வு ஏன்? இந்தியாவில் இதேபோல் விரைவில் நடக்கும். ஓமைக்ரான் சீனாவில் வந்துவிட்டதா? விரைவில் இந்தியாவிலும் ஓமைக்ரான் வரும். 2025 முதல் 2027 வரை மார்பர்க் என்ற வைரஸை உலகம் முழுவதும் பரப்பி பலரை கொல்ல இலுமினாட்டிகள் திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள். 3ஆம் உலகப்போர் ஆரம்பித்து விட்டதா? ஆரம்பித்து 2 வருடங்கள் ஆகிறது. உங்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா? தொலைக்காட்சியில் ஒவ்வொரு முறை புதிதாக ஒரு செய்தி வரும்பொழுது எனக்கு நூற்றுக்கணக்கான இமெயில் வருகிறது. தயவு செய்து கான்செப்டை புரிந்து கொள்ளுங்கள். 2030 வரை வரும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஒரே ஒரு கான்செப்டை புரிந்து கொண்டால் பதில் கிடைத்துவிடும். இலுமினாட்டிகள் 2030க்குள் கீழ்கண்ட விஷயங்களை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இது போன்ற நாடகங்களை நடத்தி வருகிறார்கள். 1. உலக மக்களில் 100ல் 80 பேரை கொலை செய்வது. 2. உலக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கெடுத்து நடுத்தெருவுக்கு கொண்டு வருவது. 3. உலக மக்கள் அனைவர் உடலிலும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் சாதனம் சிப் பொருத்துவது. 4. உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளையும் ஒன்று சேர்த்து உலகம் முழுவதும் ஒரே நாடாக மாற்றுவது. 5. அவர்களுக்கு பிடித்தது போல் மொத்த உலகத்தையும் மாற்றுவது. 6. அவர்களிடம் வேலை செய்யும் பிரீமேசன் கட்டுப்பாட்டில் உலகில் உள்ள அனைத்து கம்பெனிகள், கட்சிகள், பெரும் புள்ளிகள், ஆசிரமங்கள், கல்லூரிகள், வங்கிகள் என அனைத்தையும் கொண்டு வருவது. 6. தனக்கு பிடிக்காத நபர்களை தீர்த்து கட்டுவது. 7. மற்றும் பல. மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் இது சம்பந்தமாக ஓப்பனாக பேசிய வீடியோவை தயவு செய்து ஒரு முறை கேளுங்கள். அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்குங்க. இந்த விஷயத்தை நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் எனது ஜூன் மாதம் 30 நாள் வகுப்பின் வீடியோவை முழுமையாக பொறுமையாக கேட்டால் மட்டுமே புரியும். இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பது 3ஆம் உலகப் போர். இனிமேல் மாதம் மாதம் புதிதாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். உதாரணமாக, பல நாடுகளுக்கு இடையே சண்டை வரலாம், பல மதங்களுக்கு இடையே சண்டை வரலாம், பல ஜாதிகளுக்கு இடையே சண்டை வரலாம், உயிர்கொல்லி நோய்கள் வரலாம், வைரஸ் தாக்குதல் வரலாம், அணு உலைகள் வெடிக்கலாம், சாப்பிட எதுவும் கிடைக்காமல் போகலாம், குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்காமல் போகலாம், சுனாமி வரலாம், வங்கிகள் திவாலாகலாம், இன்டர்நெட் திடீரென இல்லாமல் போகலாம், மின்சாரம் திடீரென முற்றிலுமாக இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போகலாம், ஜனாதிபதி ஆட்சி வரலாம், இராணுவ ஆட்சி வரலாம், உள்நாட்டு கலவரங்கள் வரலாம். இந்த உலகம் இதுவரை பார்த்திராத அனைத்து பிரச்சனைகளும் இன்று முதல் 2030 வரை வரலாம். நூதனமான முறையில் சட்டப்படி பொதுமக்களை கொன்று குவிக்கிறார்கள். எனவே இனிமேல் உலகத்தில் எது நடந்தாலும் நம் மனதை விட்டுவிடக்கூடாது. மனதில் துணிவும் புத்தியில் அறிவும் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் மட்டுமே 2030ல் உயிரோடு வாழ முடியும். எனவே எது நடந்தாலும் மனதை திடமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கடைசி ஆசை ஏதாவது இருந்தால் நிறைவேற்றி விடுங்கள். தயவு செய்து வாழும் நாட்களில் அன்பாக, மகிழ்ச்சியாக, சந்தோஷமாக, நிம்மதியாக வாழுங்கள். இந்த கட்டுரையை படித்து பயப்பட தேவையில்லை. உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்துவிட்டால் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வது எளிமை. எனது ஜூன் மாதம் 30 நாள் வகுப்பை முழுமையாக பார்த்த நபர்கள் கண்டிப்பாக தைரியமாக இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். அதற்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்குங்க. மேலும் கட்டாய தடுப்பூசி சம்பந்தமாக நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியுள்ளேன். அதை தயவு செய்து முழுமையாக வரிசையாக படியுங்கள். அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பாருங்கள். இலுமினாட்டியும் பிரீமேஷன் வெல்வது எப்படி? 1. அனைத்து ஜாதி, மத, இன, நாட்டு மக்களுக்கு ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். 2. நல்ல எண்ணங்களை, நல் வார்த்தைகளை கூட்டு பிரார்த்தனை மற்றும் தனிப்பட்ட பிரார்த்தனை மூலமாக பிரபஞ்சத்தில் பதிவு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். 3. நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து பொருட்களையும் நாமே தயாரித்து சுயசார்பு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். 4. மேலதிகாரி சொல்லும் கெட்ட விஷயத்தை செய்யக்கூடாது, அவரையும் செய்ய விடக்கூடாது. 5.
சமுதாயத்துக்கு துரோகம் செய்யும் ஒருவருக்கு நம்மால் இயன்ற ரகசிய தண்டனை கொடுக்கலாம். இந்த 5 விஷயம் புரிந்து அனைவரும் செயல்படுத்தினால் மட்டுமே நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். நான் கூறும் இந்த விஷயம் 2031 உயிரோடு வாழும் நபர்களுக்கு மட்டுமே புரியும். இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர். நன்றி ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா. இதை டெலிகிராமில் டெக்ஸ்டாக கொடுத்துருந்தாங்க, உங்களுக்காக ஆடியோவாக கொடுத்துருக்குறேன். இப்படிக்கு முத்துசெல்வன். Leaders talking about a new world order. And for most of us, when somebody speaks about a new world order, we visualize a better world, a world where we live a much more prosperous life, free of oppression and the like. But actually, the idea of a new world order is not new. It is very old. Basically, it is about having a world government. We should abolish all states, all nations, all borders, but instead have only one world government. And that world government is to be by certain people, elites, people who are very rich, very intelligent, very powerful in many ways. They are the ones who will govern the world. There was not much talk about democracy or choice of leaders. Instead, there was to be a government by these elites who will impose their rules on everyone in this world. And for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment. This is the concept initially, but many have not read or do not know about this concept. But it is important for us to remember that this new world order is an old world order. It's something that was conceived more than 100 years ago. And yet it is being repeated by powerful politicians from powerful countries that it is new. We should be asking ourselves whether the people who originally conceived this idea has given up hope on achieving a world government. If we study carefully recent history, we will know that there are people who still wish to set up a world government where this government rules the whole nation, the whole world, without regard for nations or states. There would be no borders. And when I say no borders, I'm quite sure you remember lots of talk about globalization and a borderless world. Globalization and a borderless world is an expression that relates to the concept of the New World Order as it was first conceived. We live in a world today that is dominated by the powerful, the mighty, the people with the guns, accepting that the guns now are much more sophisticated. We have reached a stage where certain people have arms which could wipe out the population of this world. The nuclear weapons have that capacity. And the nuclear weapons are in the hands of certain countries and certain people. Therefore, the world is frightened of them. And when the world is frightened of them, the world becomes submissive to them. And when the world submits to them, effectively, there is one government in this world. What we are seeing today happening in the Middle East, happening in many other countries, including in Malaysia, where interference is being made in the political process of this country, all these are in the interest of establishing the New World Order. Now, would this bring peace to us?
or would it cause wars to be fought in many places? We already see wars being fought in the Middle East, wars were fought in Vietnam and in many other parts of the world because of the need for the people who are promoting the New World Order to establish their government of the world. And not only wars, we see all kinds of subversion taking place, undermining our moral values to the extent that we become helpless, unable to do anything. And the peace that we will get from this is the peace of the graveyard, because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people, or to starve them to death, or to prevent them from giving birth, in order to reduce the population of this world. This is what is in store for most. For those who will suffer and die, there will be the peace of the grave.